by President of the Russian Federation. This document is highly important for several reasons. First and foremost, this is undoubtedly a complex and quite consistent set of rules of migration processes management in Russia. This second large migrant receiving country in the world has needed such a comprehensive idea for a long time. Secondly, it is worth to mention that this document is the first serious political step to recognize and highlight the importance of migrants for the general demographic and economic condition of Russian state. Today my aim is to take a closer look at social role, especially social role of the discussed concept. First, the legislative actions oriented towards the implementation of its main objectives and some of their possible consequences. I will present selected ideas contained in the new migration policy concept, but first, I will try to explain shortly what is the theoretical background of this selection. In other words, why I found some political statements more important than others. Set theory, which can be answered for the question why the latest developments on Russian immigration policy are so special. Set theory, introduced by the Polish scientist working on the public discourse analysis, is a useful intellectual tool for determining issues that are important and unimportant from the public perspective. Set is the abbreviation from the phrase somebody else's problem, and applies to all issues that we consider, we as a society, to be not our dilemma. In this context, the word setization refers to the practice of invalidation of some matters in public discourse, and often at the same time of giving validity to some other things. On the other hand, counter-setization means practices of giving validity to issues previously considered as unimportant or unimportant to some extent. I will try to give you some practical examples. In Russia, immigrants just existed and exist. It was a fact, it is a fact, obvious to the public. They actively participated in the Russian market, especially as workers. What was the general shape of public discourse in this case? We could read or hear about the protection of countries' labor markets, about unemployment among Russians, and in this context, not entirely true beliefs about stealing the job from Russian citizens by migrants, about migrants who don't want to assimilate, who want to remain strangers, and create close communities within the host society, and so on. Problems, feelings, and the situation of the host society, Russian society, were in the center of these debates. Voices claiming that maybe immigrants are not a problem, but a strategic resource for Russia, that their social isolation is not entirely their fault, occupied a marginal place in general public discourse and remained, according to the discussed theory, unimportant. In other words, migrants' problem were not the problems of the host society at all, at least at the discursive level. In the new concept of Russian immigration policy, immigrants were clearly identified as a strategic resource, important if not essential for further demographic and economic development of the whole state. It was acknowledging that their integration with the host society, their education and protection of their rights are needed and so far have been insufficient. It also took place on the political level. That is very important. An official long-term concept approved by the central authorities, which means counter-setization of problems that are no longer their migrants' problems, but ours, concerning our whole multicultural and multinational community. As a consequence, a set of important issues have been restored in the public perception, became a part of broader debate. If public discourse plays a creative role in shaping the general approach of society to some phenomena, in this case to migration, and I believe it is, the discussed document is the serious step towards slow, but I think constant change of social perception of immigrants in
Russia. In this context, new immigration policy concept undoubtedly can be seen as a breakthrough. But still, there is a very important question: what next? The implementation of the document targets has already brought many controversies. It is a basis for a huge debate. So, due to the limited time today, I will discuss shortly the two selected and, in my opinion, most complicated issues. Issues related to illegal migration and integration of migrants with the host society. Illegal migration has been described in the document as highly detrimental in the migration policy, in the document, yes, I'm sorry, and as the reason of xenophobic sentiments growth in Russian society. It was also highlighted in another important document, the long-term strategy of national policy in Russian Federation, approved on December 2012. Undoubtedly, this is an important issue which requires an adequate political and legal actions. But illegality is a complex phenomenon, and most of the researchers claim that restrictive immigration policy leads to its development rather than to its elimination. Projects of legal implementation of the new immigration policy targets involve, inter alia, new regulations according to which migrants should or even have to pass obligatory compulsory Russian language exam and Russian law and history exams. Although there are also projects of simplifying all administrative and legal procedures related to arrival, stay and work of immigrants in Russia, we can still talk about some kind of tightening of migration policy in general. Today, most of immigrants in Russia are low-qualified blue-collar workers employed in the construction sites or doing other manual work. And while the idea of teaching them Russian language may be seen as reasonable, do they really need to pass Russian law and history exams? And are they able to pass it? If the answer is no, such regulation may become a fertile ground for the new type of illegality. Immigrants may have all documents, permission for work and so on, but live and work in Russia without an appropriate certificates. About integration of immigrants. At first, I would like to notice that integration is not some closed set of actions. It is a process. And it is a bilateral process in which both immigrants and the host society should participate. That's why this is the most complicated component of migration policy in every receiving country. The whole idea of reducing internal social tensions related to migrants' presence described in this document is very, very general. There is a target on the development of appropriate infrastructure, which means organization, for example, language courses or legal information and support for non-citizens. Description of this goal of the migration policy concept suggests creation of some kind of infrastructural space, conditions in which non-citizens can actively integrate themselves with the Russian society. And my question is, what with the other part of this bilateral process? What with the Russians? Maybe some additional measures should be taken on a large scale, such as educational programs or even public campaigns aimed at acceleration of the expected social change. As far as I understand, the intentions of new migration policy also the main target is to create society in which people do not discuss or think about multinational harmonious environment, but live in such environment without special thinking about it. It is, I suppose, close to the liberal concept of full integration and elimination of national or ethnic tensions. So far, general approach towards strangers or even strange-looking people in Russia was rather far from positive. When I mentioned public campaigns aimed at supporting the integration
integration process, I have meant reasonable actions, promoting tolerance and social openness for immigrants, not the campaigns like this one. Yes, ladies and gentlemen, the broom, petty knife, paintbrush, and paint roller are metaphors of human beings. Immigrants arriving to St. Petersburg. This guide, or handbook for migrants, came out within the framework of the government program, Tolerance. At the beginning of the book, we can read, you have came to the big city with the European way of life. St. Petersburg has its unique history and culture, as well as roots, problems, and possible risks about which you have to know. I'm still asking myself the question, why not just welcome Bulgarians? I think that no further comments are required. Some final remarks. President Vladimir Putin said that he hopes that this concept will not become only a project on paper, that it will be successfully implemented. I would like to go one step further and say I hope that this concept will be expanded and developed in the near future, and the general remarks and ideas will be supplemented by more detailed solution for the complex process of migration management in Russia. This new concept of migration policy is undoubtedly a breakthrough in thinking about migrants and their importance for the Russian Federation, but it is still only the first step on the road to the real change of their situation in host society. Objectives that are most difficult to achieve require the well-thought legislative solutions on the one hand, and further development of the whole concept on the other. Especially integration of immigrants, difficult but possible and necessary, should be identified as a more complex issue than described in the discussed document. Thank you for your attention. Dziękujemy bardzo. Proszę, zapraszam do zadawania pytań. Oczywiście, jeżeli ktoś nie czuje się zbyt pewnie w języku angielskim, proszę po polsku. Jak komu wygodnie. Pytanie, czy ta stygmatyzacja migrantów właśnie przedstawia jako narzędzia robocze i sugerując, że oni zajmują się wyłącznie pracami takimi jak sprzątanie, malowanie i tak dalej, czy było jakieś kwestie krytyczne wśród rosyjskiego, czy ten poradnik był jakiś skrytykowany, czy nie stał się obiektem jakiś? Tak, odpowiadając na to pytanie, chciałabym się powołać na źródło, z którego uzyskałam tę informację. Dziennikarz i publicysta pracujący jednocześnie w Radiu Echa Moskwy na swoim blogu właśnie skomentował ów rządowy program Tolerancja, pisząc, że jakby nawiązując, parafrazując słowa zawarte w tym podręczniku dla migrantów, pisząc, że rzeczą, o której migranci przede wszystkim powinni wiedzieć, jest, cytuję tutaj dosłownie, idiotyzm kreatorów polityki integracyjnej, tak? Mniej więcej tak to brzmiało. Także owszem, pojawiają się takie głosy w środowiskach publicystycznych, a także oczywiście w środowiskach naukowych, które niepoprawnie komentują takie dosyć uważane na nierozważne w dłuższej perspektywie działania. Tym niemniej do tej pory, tak jak mówiłam, były głosy bardzo, bardzo marginalne i tak naprawdę wprowadzenie na poziomie politycznym dopiero pewnej identyfikacji migranta jako kogoś istotnego jest tym swoistym przełomem, bo chcąc nie chcąc, można się polityką interesować bądź nie, ale poprzez burzę klasową, jaką ta koncepcja w ogóle wywołała, tego typu problemy w ogóle weszły do debaty, bo wcześniej, no cóż, że gdyby nie publicysta z Radia Echa Moskwy, to ja bym się pewnie i dowiedziała po bardzo długim czasie, że coś takiego miało miejsce. Olsztyn. Ja mam pytanie, bo ta broszura wywołała skandal też w Rosji. Z tego co pamiętam, zostało wycofane dość szybko, po tym jak się okazało. To w Majkach, ale Radio Majak, media szybko mówiły. Ja mam pytanie, czy są jakieś pomysły na konkretne działania, które mają sprzyjać integracji, bo z jednej strony możemy inaczej mówić, znaczy w Rosji może inaczej mówić o migrantach,
ale póki mieszkają w piwnicach po 20 osób, póki zarabiają 1/5 tego, co Rosjanie, no to nie ma mowy o integracji. Czy są jakieś pomysły w tę stronę, jakieś praktyczne rzeczy? To znaczy, no, praktyczne rzeczy, to jest właśnie to kłopotliwe słowo. Jeżeli mówimy o samej koncepcji i o jakby pierwszych krokach w kierunku jej implementacji, tak, pojawiają się pomysły, ale one są jakby tylko w pewnym sensie jednostronne, tak jak wspominałam o tej całej infrastrukturze dla migrantów, służącej temu, żeby oni mieli podstawy do zintegrowania się ze społeczeństwem. To jest takie bardzo, bardzo jednostronne spojrzenie na problem, moim zdaniem. Tam w zasadzie brakuje szerszej refleksji nad tym, jak to powinno wyglądać ze strony całego społeczeństwa rosyjskiego. To znaczy jest wspomniany w samej koncepcji pomysł właśnie stworzenia punktów, w których tacy migranci mogliby się uczyć języka, mogliby uzyskiwać pomoc prawną i ewentualnie zgłaszać się w związku z naruszeniami jakichś praw wszelakich, tak, cywilnych itd. Także to są takie najbardziej wyraziste punkty, które są wymienione w tej koncepcji jako środki realizacji w ten sposób. Natomiast jakby trudno w takich sytuacjach, ja jakby wiem, że to jest ekstremum, ale w takich sytuacjach trudno jakby mówić o tym, by sami migranci odpowiadali za swoją własną integrację, jest to śmieszne. Wydaje mi się, że akurat to w tej koncepcji powinno być dopracowane zdecydowanie. Ja mam takie pytanie jeszcze, bo Rosja to nie tylko Petersburg, nie tylko Moskwa i problem imigrantów dotyczy całego obszaru federacji. Jak problem wdrażania jakiejkolwiek polityki, jakimkolwiek względem migracji, czy też jakiejkolwiek polityki migracyjnej wygląda, porównując działania federalne, to znaczy działania powiedzmy rządu, a jak to wygląda, że tak powiem, w terenie, czy to na poziomie republiki? To znaczy tutaj akurat dokona pewnej unifikacji, ponieważ to wszędzie wygląda tak samo i niestety dosyć nieciekawie. To znaczy rosyjscy badacze procesów migracyjnych, już uznani wieloletni, tacy jak profesor Bukomier czy profesor Iwachniuk, zwracają uwagę na to, że dotychczasowe zarządzanie migracjami to nawet nie był problem wielości różnych aktów prawnych czy tam ich niespójności. To się zdarzało, ale to nie była główna przyczyna jakby trudności. Główną przyczyną problemów był fakt, że właśnie one nie były właściwie wdrażane w życie, te przepisy i przestrzegane, nie było odpowiednich mechanizmów kontroli, jakby do zaprowadzenia tego porządku prawnego. I do tej pory to tak wyglądało. I to była zasada relatywnie uniwersalna, tak? Związana też z dużym poziomem korupcji wśród urzędników rosyjskich i tak dalej. Natomiast jak to będzie wyglądało i jak to ma wyglądać w oparciu o tą nową koncepcję, to tego nie stwierdzimy, ponieważ jakby pierwsze akty prawne mające wdrożyć jej założenia mają być przyjęte teraz, mniej więcej w maju tego roku, z tego co wiem. I projekty już są złożone, one już właściwie trafiły pod obrady Dumy, natomiast funkcjonować jeszcze nie funkcjonują, dlatego tutaj nie mam jakby narzędzi do oceny.